నరసరావుపేట మండలం పెట్లూరువారిపాలెం గ్రామం నందు గల రెడ్డి స్మారక ఫార్మసీ కళాశాల నందు సోమవారం నాడు 3 రోజులు అంతర్జాతీయ బ్రెయిన్ సింపోసియం కార్యక్రమంలో భాగంగా మొదటి రోజు కార్యక్రమం ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అమెరికాకు చెందిన బ్రెయిన్ రీసెర్చ్ మెథడాడిస్ట్ డాక్టర్ మురళీధర్ హెగ్డే, జపాన్కు సంబంధించిన ప్రొఫెసర్ మొసాకో కినోషితా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ హెగ్డే మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రతి మానవుడు తన యొక్క మెదడును అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని, మరియు భవిష్యత్తులో మెదడు సంబంధిత వ్యాధులకు జిన్ థెరపీ ద్వారా చికిత్స మార్గాలు ఉన్నాయని తెలియజేశారు. అనంతరం జపాన్ నుండి విచ్చేసినటువంటి ప్రముఖ రీసెర్చర్ పరిశోధనవేత్త మొసాకో కినోషితా మాట్లాడుతూ, వ్యాధి పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అల్జీమర్స్ వ్యాధి అన్ని వయసుల వారికి వచ్చే అవకాశం ఉందని, కన్గిటన్ డిసాస్ ఫంక్షన్స్ వంటి అనేక అంశాలపై విద్యార్థిని దశలోనే పరిశోధన జరగాలని, అటువంటి పరిశోధనలకు ఈ 3 రోజులు అంతర్జాతీయ సింపోసియం వేదికగా నిలుస్తుందని ఆకాంక్షించారు. అనంతరం రెడ్డి కళాశాల కార్యదర్శి డాక్టర్ అట్లూరి శాంతి శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ, దక్షిణ భారతదేశంలో ఇంటర్నేషనల్ బ్రెయిన్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు అనుసంధాన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వారి సహకారంతో మొట్టమొదటిసారిగా రెడ్డి ఫార్మసీ కళాశాల నందు 3 రోజుల పాటు అంతర్జాతీయ సింపోసియం ఆన్ న్యూ డివర్సిషన్ బ్రెయిన్ మరియు డిసార్డ్స్ అనే అంశంపై తమ యొక్క కళాశాల వేదిక అవ్వటం ఎంతో గర్వకారణమని, ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక పైన నిర్వహించేందుకు సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తానని ఆమె తెలియజేశారు. మునుముందు ఇటువంటి అంతర్జాతీయ సదస్సులు మరెన్నో నిర్వహించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని, వీటి ద్వారా విద్యార్థులకు పరిశోధన పట్ల ఆసక్తి కలిగేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆమె తెలియజేశారు. రెడ్డి మెమోరియల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో జరిగే 3 డేస్ ఇంటర్నేషనల్ సింపోజియంలో ఇబ్రో మీద జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఇబ్రో కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మన ఓన్లీ 2 కాలేజెస్కి శాంక్షన్ అయింది. ఒకటి వచ్చేప్పటికి అశోక యూనివర్సిటీ ఇట్స్ ఇన్ నార్త్, అండ్ మన రెడ్డి మెమోరియల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఇస్ సౌత్ సైడ్. అది రియల్గా వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే, like we are very happy to say that we got the IBRO conference in our campus. ఈ 3 డేస్లో వచ్చిన మాకు యుఎస్ నుంచి వచ్చిన మురళీధర్ హెగ్డే గారు, అలాగే మొసాకో ఫ్రమ్ జపాన్, ఇంటర్నేషనల్ గెస్ట్స్. ఇలాంటివి ఇంకా ముందు ఇంకా ఎన్నో చేయాలి, చేస్తాము అని చెప్పి on behalf of రెడ్డి మెమోరియల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ we are going to promise you. Thank you very much. My name is Masako Kinoshita. It is very nice to coming India always, and it's my great honor to join this wonderful conference and joining this traditional and prestigious college, Reddy College. And it is my great pleasure to sharing the information in the clinical field as a medical doctor neurologist to the basic science and sharing information together would be very nice to further progress of the medical field, especially in brain field, is a very important field. And so it's very nice to joining here, and I hope you enjoy this conference too. And I'd like to acknowledge that all of you are stimulating myself and our society, Japanese societies also. So it's please be keep in mind that you are each of you representing Indians highest degrees, promotions, and more contribution to the world, all over the world. Hi, my name is Muralidhar Hegde, and I am a professor and endowed director of the newly developed Center for DNA Repair at Houston Methodist Research Institute, which is in the Texas Medical Center in Houston.
and it's an affiliate of Cornell University in New York. So, and our lab focuses on neurodegenerative diseases or brain health and disease. We primarily work on mechanistic aspects of what is going on in the brain, and then guided by that mechanism, we develop therapies. So, I'm extremely honored to be here. Actually, this is my third visit to this area, Vijayawada area, but first visit to this college and this area. And I was really, impressed with how well they organized. I congratulate the leadership, Dr. Shanti Madam, her son, and all the faculty and leadership and organizers of the university to develop such a huge international program here. And this is, I take utmost interest in this type of program. The reason is I believe that it's all our duty, not just to do research. Even like researchers, clinicians, and everybody, it's all our duty to kind of disperse the knowledge we have with public awareness program as well as students at the very early stage, because many of the times we don't know what is our role. We always believe that it's a disease, some doctor will treat it, or somebody who knows will treat it, but every one of us has a role to play. And we did some this kind of awareness program. We will have an Alzheimer's walk, public walk tomorrow. It's extremely important at this stage. Even if you don't have a complete therapy, it may take some time to develop this. It's important to make people aware, because if a person has a brain disease, initially it does not look like a disease, and it will not be the clinician or a researchers who diagnose that disease. It will be a family member. And in the first few years before even you go to doctor, it looks like the person is behaving crazy and people will blame him rather than diagnose it as a disease. The awareness at the public level and at the student level, if students are aware of this, and it will go back to the families, and public outreach program will reach the families, and diseases are diagnosed earlier than later. So this kind of programs are extremely important, and especially I was excited to be here at the pharmacy and engineering college, because I think these two groups of students have an immense role to play in the next 10 to 20 years. Pharmacy is extremely important to translate the drugs we discover at a proof of principle stage and develop them into therapy, whether they are feasible and whether this target has a toxicity, and whether it's a druggable target and so on. Pharmacy plays an important role. And I also mentioned in my talk, engineering is extremely important in medicine, because our technology, the way clinicians treat the disease, where the surgeries are done, are completely evolving every day. The way they treat today is different next year. So there are robotics, there are machines, there are computers, there are softwares, there is AI. So the engineers involving in medicine, it's important. And then I mentioned that there are several degrees where people study both engineering and medicine. It's called engineering medicine, or NMed. And this kind of studies are becoming important. So it's not just engineers means they are not related to research. They can contribute immensely. And it's important to interact with the students at the very early stage, so that many people can play that role going forward. So I'm extremely excited to be part of this program, and so far it has been wonderful. I look forward to the next 2 days, and again congratulate the leadership to have that vision to do this for the students. It's not just the education. They have that long-term vision to do this in this area. I think I really am impressed, and congratulate everyone. Thank you so much.